Sziasztok, itt vagyunk újra a Dragon Age 2 végigjátszásánál. A újabb DLC következik, ugye a másik nagy DLC, a Bérgyilkos célpontja. És hát itt amúgy is vele kéne lennünk. Úgyhogy ez nem lesz probléma, a többiek maradnak. You've been wasting my time, Varric. It stops now. Seeker, you wound me. The champion nearly starts a war, and you're all too happy to bury it beneath your words. You will tell me about the Kunari. What's left to say? The Arishok was killed and a champion crowned. And yet we had Orlesians threatening sanctions of every kind and measure. What happened at Chateau Hain? What happened with Talis? You've heard about her? We had someone there, but they lacked your access. Whatever Talis was to the champion, it seems like it angered a nation. Thousands of lives were at stake, Seeker. Perhaps one still is. Nicely non-specific. All right, let me set the scene. An ambush, an invitation, a hunting party. All because of Talis. And of course, there's no one. All I know is it had something to do with you and nobles. Edge is usually very reliable. Reliable at leading us into an ambush, you mean? Why? It's not always an ambush. Ojaj. Nem mindig, csak néha. All right. Maybe sometimes it's an ambush. And there is the champion of Kirkwall. You die today. Oh! Itt az új legolasztunk. Úgy néz ki. Egyedül level mindenkit. Simán. A Grizdó úr denni? Ebben a... csak nem sötétel. Well, what are you waiting for? Nem kaptunk új helyszínt. Azt hittem, lesz új helyszín. Aztán mitől halt meg a... még tényleg sokan vannak, de azért a... de annyira azért nincsenek sokan. Mi a fene van megint? Egy italom sincs. Mi a fészkes fene? Nem maradt egy italom se, és nem vettem észre. Csodálatos. Az jó. I'm out of breath. I can't keep this pace. This is wearing on me. Csodálatos ez. Kell venni valahogy, az volt, hogy itt nem tudok venni DLC-be, akkor vágy lesz. They've been doing it for ages. Interesting entrance. You have some fine moves. I do, don't I? My name is Talis, and I've been looking for you. Looking for me? Looking for the man who has an invitation to Chateau Hain, to be specific. Oh, that's what Edge was on about. You remember? Duke Prosper, the one who fawned all over you at the Champion of Kirkwall banquet.
He talked about a hunt. I doubt I'd go to such a thing. I was hoping you'd reconsider. The Duke is a delightful host, or so I hear. Let me guess. This isn't just a social call. I need to relieve him of something he has no right to possess. And I can't do it alone. You want us to be thieves? Well, stealing from Orlesians is never wrong. Or so I've been told. This isn't how I was planning to ask you this. I was picturing an introduction with less blood. What makes you think I steal things just because people ask me to? I may have talked you up a bit. Maybe more than once. Wonderful. What? It's not like I'm exaggerating. Much. All I've heard is that you get things done. I'm hoping that's true. I imagine if we did this, it'd be together, wouldn't it? That's the idea. Or did you have something else in mind? I just think we should get to know one another. I think I'd like that. So, tell me, what exactly is it you want to steal? A jewel. The Duke thinks it's valuable, and it is. Just not in the way he believes. What's more, he shouldn't have it in the first place. He who wishes to walk on water must first learn to swim. Come with me to Chateau Hain. I'll explain everything on the way. If nothing else, you get fine wine and fancy company. But I hope you want more than that. Hogy van odarakva a vállára, vagy hátára az a két cucc? You think it's a trap, or you don't want to steal from a nobleman? I don't think we should break the laws for someone we just met. Hol is vagyunk sérülve. Jaj, de jó. Most megint nem tudok venni semmit akkor. Rendőr, akinek el kell takarítani a maradt pengéből. A kis emelés törpe hazudat, amikor kérdeztük, de megvan, mit akartunk. Amit akartunk, Hawk ma este a felsőháros piacon lesz, adjátok át neki a Crabtree család szívélyes üzenetét. Ja, csak megint nem tudok, egy darab gyógyít, most van 2. Elfelejtettem venni, basszus. Jó, ebből másikból meg van egy dögivel. Ó, most nem a fixálva. Szerintem így maradunk. Ez is, hát ez nem így játszhatjuk. Lehet, hogy ezt rakom be helyette. The jewel we're after is called the Heart of the Many. Interesting name. Interesting jewel. All I care about is getting it away from the Duke. Here's the problem. The heart is in a vault, behind who knows what kind of traps. Protected by a private army of Orlesian chevaliers. All inside a fortress that was designed to be impregnable. And let's not forget, it's on the side of a mountain, in the middle of nowhere, surrounded by monsters. Csodálatos. And dressed as this, Prosper. When is this going to get started? Presently. All right, everyone. You'll know the tradition, yes? The first to find and slay a wyvern wins the honors of the evening. And bragging rights, of course. Good luck to you all. I'm here by invitation. Would you tell your master that I've arrived? Ah, the champion of Kirkwall. These are honored guests. Please excuse Kahir. A polite bodyguard is a contradiction in terms. Also, I am told. A chasing? Here? Oh yes, you are Ferelden, aren't you? You would know of his people. They traded in Lothering sometimes. My family never had a problem. See that, Kahir? Now you have someone to speak to. He's so very chatty, let me tell you. And who is this lovely specimen? You flatter me, Your Grace.
And the beauty doesn't stop there. Are all you ladies hunting? How marvelous. I must say, your presence is a surprise. When we spoke at the banquet, you seemed uninterested when I mentioned our hunt. I was more interested in getting to know you better, Your Grace. Oh, well, there is no better opportunity. At any rate, I won't keep you from the hunt. Wouldn't want you to fall behind the others, yes? I don't think I've ever encountered a wyvern before. And why would you? They are exceptional beasts, magnificent cousins to the mighty dragon. My only advice, beware their poison. It's the deadliest thing about them, as well as the most valuable. Their poison is valuable. Indeed. From it can be brewed aquae lucidius, a libation adored even by the Empress herself. Drinking poison for sport. That really sums it up, doesn't it? But here you are wasting valuable time on questions. Do you wish the others to beat you to the prize? It will be an interesting diversion, I'm sure. Good luck to you, my lord. Remember, fortune favors the bold. Ez biztos. De az elsietett dolgok is elég rosszak. Orlézi a császárnéje szerezte. Vagy Szelene. Szelén. Nem is egy rossz császárnő. Mézeseteket Orléziában töltötték. Érdekes, na, kiugrott szint. Ja, hát ő persze. Na, neki mik vannak? Árca. Az mondjuk nem rossz. Ezt kitoljuk Coxra. Meg ezt is. Ja. Mindjárt jobban néz ki a dolog. Na, prosperálunk, Prosper herceg. Kapcsán, na a vadászáruk, akkor itt tudunk eladni és venni. Jaj, de jó. Tépet. Világról, tűzróna, ezeket hagyjuk. Na. Gyógyital. Ja, az eladást én venni akarok. Lehet, hogy innen adtam emiatt, mert hülyén van megcsinálva, fordítva szokott lenni. Megesszük ezt is. Ezt is. Bőrvér, gyenge. Gyors íj. Gyenge. Bot. 39. Tudom valami szupi. Enjoy your stay. Let's get underway before some blighted noble hurts himself. Neki vagy. You have come a long way to join our duke, sirrah. You'll pardon me for saying that you do not seem like a hunter. A word of caution since you are new to this. Wyverns spit venom.
Their victims suffer terrible pain before they die. Death is always the result, then? Depending on exposure, it may take days. But yes, death is always the outcome if the poison isn't treated. Since people hunt these creatures successfully, I imagine there's a trick to learn. There are many tricks. It is best not to face the beasts head-on. Flank them. Blind them if you can. I have no doubt this will be a challenge, but I'm sure it's a worthy one. May Andraste keep you safe. If you fail to avoid the venom completely, there are treatments. A distillation of herbs, equal parts, drake vein, Andraste's mantle, and winterberry can counteract the poison. May the Maker's luck grace your hunt. Be safe, Sirrah. It's good to see such an eager student. Delighted nobles keep Enjoy lining your up the stay yard. at Chateau N. I provide equipment from the Duke's own stable. Csak kifele mehetek, bakker. Hát szuper. Please, stop making such a fuss. Aztán be lehet menni a kastélyba, így basszus. Nem úgy néz ki. Családkat hihető családsz néhány sárkánygyíkot. Hát tök jó. We just need to look for signs and be careful. We get this over with, we get into the keep. And that's where the jewel is? That's where the jewel is. A jewel, az ékszer az ebből a kastélyban. Nehéz ezt megszerválni. Ennek a sárkánygyíkok. Ez csak fiók. Sárkát élekkel harcoltam, már egészen. Nagyon nagy valami. Pedig így az ügyük őket kábítani. Ujjaj. Van egy rendes. Kettő azért nem kevés. That wasn't the target. Do dragons and wyverns even mix? I don't think so. So if we drop part of this in the right spot, we might lure a wyvern out to protect its territory. Good thought. Do that. Akkor szóval kell rakni. Nem látom sehol, nem tudom, hol kell rakni. Champion of Crystal? Fancy title. Not that fancy. So, do you get a stipend? They let you rule the city? Ő is jó voltál? It's very old and creepy. I wouldn't touch it. Nem tudom, hogy ne szórakozzunk. Not to mess around with it. Égi szektás. Ujjaj, ez itt van mögöttünk. Akkor
Már is ájult. Így látom, hogy ez kicsit magas szintű ez a küldetés. Még azt is hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag belém teleportált, tehát így nem volt nehéz dolga. De most mindjárt el tud teleportálni. Ja, meg így elszívja az életerőt is, jaj, de... Ez még helyreállító. Meg se tudom inni. Így megölnek. És még jön még 800 ilyen basszus. Ez hogy gondoltak komolyan? Őket leverjük. Fő ellenség és még a 100 másik. Nem is értem. Eddig miért nem használta? Mi a fele nem tud követ hajítani? Aha. Hát inkább helyett a harikot kellett volna tolni. Megint idejön. Jaj, van még egy ilyen? Jaj, de jó. Nem tudom, ezt hogy gondolták, hogy ezt így leverjük. Nem tudom, hogy hányan, 4-en, 5-en. Még 4-en, 5-en végül se tudnánk venni, csak hogyha odajön a főgenya, akkor meghalunk. Tehát, azt értem, miért van ilyen kevés életerőnk? De ugyanis hogy ennél több volt. Akkor ezek szerint lehet, hogy tévedtünk. Nem tudom a közelébe menni, ez most már fix. Pedig ez fontos, hogy végigokra mondták, de ezek szerint erre is igaz.
meghalt. Hogy valami is nem húzós. Megyünk közelibe. Teleport, jó, ez minek is toltam be, azt nem is van. Ez a legő. Ide teleportálni. Na. Hát az lehet, hogy istenség volt, mert olyan erős volt körülbelül. Nem is kellett volna lezúzni. Ez kétkezes. Ez nekünk nem kell. Kár, hogy az FX-el ezen kell lenni az új karakterrel, mert az új karakter gyenge. Ránk erőltetik az új karaktert. A lot of blood. Would that be prey, or from a wyvern itself? I've heard they fight for dominance. Can't be gentle. Maybe we can use some to draw out rivals. Added to what we have already, is it enough to draw one out of hiding? I'd say so. A little one. Probably all we need. In the right spot, no doubt. Csalétek. Have you seen a pair of coursers? I've been calling and calling, but it is no use. Nicodemus should know better, but Sylvain never had an ounce of sense in his head. Slow down and tell me what happened. My hounds have disappeared. They took off after a stag, and the Maker only knows where they've gotten to now. Please, you must help me find them. If I see your dogs, I'll let you know. May Andraste guide you. Nicodemus! Nicodemus. Gondolok. Itt lesz mindjárt 2 méterre arrébb. Honnan jöttünk? Igen, bejártuk, csak erre tudunk menni. Ó, ott is van, na. Ellopták az ellenfelek, hogy mi a franc. Most a kutyá, gyere vissza. Waste of time. Nem is lehet velük beszélni. You'd think none of them had ever been on a hunt before.
A hint of the beast! After it! És akkor menjünk arra. Erre. Vadászterület. Kelet. Ez mi a fene volt? Először erre megyünk. Ezek is erre jöttek. There is something in there. A nest, perhaps. Mi a franc ez? Wobbler? Mi ez? Vadlidérc. Lidérc van. Újon szart meg megint? Ja, kigondoltam volna. És ez már semmilyen cucc. Színnek hol. They don't come out on the surface much, however. Lucky us. De akkor is akartam olyan gyenge vagy, mint a senki. Egy. Jó, meg hát mindenkinek neki mész, mondom azonnal. Jön beállítva az okossága. Oh, blessed Andraste, thank you. I thought I'd die out here. I've been trapped here since last night. Were you injured? Why were you out here? The gas that chased me here got a few scratches in. But I'll heal. The truth told, I'm not looking for the women. I'm a scholar from Cumberland, researching an Avar cult that once lived here. They worship the Lady of the Skies to the exclusion of all other gods. I'm searching for their shrine. I think I've been to your shrine. There were nothing but angry spirits at the site. Nothing else. Pity. I had hoped. Oh, well. Rumors say they were driven from their last refuge. They left a great treasure in the goddess's keeping. But the mountain has defeated me. Please, take my research and see if you can do anything with it. I will try to make it back to camp. Good luck to you, Sarah. Jegyzetek. Na hát, akkor menjünk tovább. Mi a ennyi? Ja, fele. Zsákutca.
Egyelőre ez a DLC tetszik annyira, mint az előző. Az alapot nem lenne rossz a megvalósítása, szóval szerintem. Don't you think wyvern is a strange word? It's like a cross between a wife and a sister. The sooner we get the hunt over with. Most merre kell menni? I told to finish this. Tódunk? Andrasz telepre. Interesting. Is that wyverns mating? Could we mimic that? No. Oh, the sound. Right, yes. I can try that. Kom. Jaj, de még kell. Egy nagyon humoros volt. Ha, ha, ha. Gondolom, hogyha itt is lehetne valamit vásárolni. Nézzük meg ezt is. Itt van a sárkányvén. Akkor jobb, hogyha mindent megnézünk, mert csak egy kell. Na, nyugos, hol vagyunk? Igen, ott lehet, hogy ott van a harmadik, a nyúlványban. Biztos nincs. Gondoltam, hogy itt lesz valahol, de nincs. És itt esetleg... Csak egyet kell megtalálni. De az jó lenne, hogyha azt meg tudnánk csinálni, mert... Ezek szerint. Pedig már csak egy kéne. Úgy itt az is jól tart, szóval levertük, hányszor kell még. Ja, hogy ez volt az, amit kapunk érte, ez nem nyomás. Ó. Miért nem tudja használni? Ja, fene. Ez nincs 37-es szint. Vagy 37-es ügyesség. Na jó. Díszes öv. Sebzés. Ja, ennek nincsen öve. Kérem alásan. Csak mindjárt lesz meg ez is. Mindent megkap. Ennyi jövő megkötés mágus.
Kint nincs jó idő. Úgy enyhén szólva. Na jó, jól lehet tudni, hol van ez a harmadik. Meg kéne találni. A kutyák is hol vannak, azért keressük meg a kutyáit, hát. Egyről egyik sincs meg. Jaj, itt ezt elfelejtettem, hogy tovább lehet menni bakker. Az erdő keleti részére. Elég szar a térkép, ezt azért hozzá kell tenni. Szerintem. Valósabban nem is a térkép, hanem ahogy megoldották a jelzéseket, meg a megvalósítás. Hogy keres. Át kell menni keletre. It's an annual tradition the Malfoy began to keep the population down. They grew quickly. And the Orlesian nobility is only too happy to help out. It's a game. The Malfoys are so close to the Empress, so anything that pleases them is worth pursuing. Plus, you should really try to apply these cities. You'll be seeing purple dragons in the sky for days. Az nem tudom, mi akar lenni. Nobody's there in that. Az én nyomomba? There you go. It seems we're on the trail. Too bad the trail isn't upwind. Nem tudom, hogy jó fele megyünk el. Arra is jelent valamit. Van minden szuper dolog. Például a harmadik összetétel. Pretty countryside at least. The Malfoy family inherited this mountain from a clan of Navarran dragon hunters. Itt az egyik kutya. Well, maybe inherited is the wrong word. What do you call it when you kill someone in order to get all their stuff? Murder. Look, I think he wants us to follow him. Ez a másik mellék küldi. Jó, követnek én. Mindért van üreg, de jó. Watch out, there may be ghasts. From a hole. Hey. Jaj, de jó. Támadás. Mint a Harry Potterban azok nem tudom milyen pixik kettőben kifejezve emlékeztem. Isten, milyen vannak. Olyan hangokat is adom, mint a Harry Potter. Mindjárt rájunk. Szokás szerint. Mindenki ugrott egy szintet. Köszönjük a kutyának, hogy ide. A gasling nest can often be 100 or more. Just be thankful we're not underground. Ugye 50-es általában mindenre elég lesz. Mindenre is elég lesz. Két nem kell. Lapózás, kitérés. Mi ez? Kutyát nem tudom fejleszteni.
akkor nem nagyon van olyan, amit fejlesztenék igazán. Nem valami jók, nem valami jók a skillek, lehet, hogy átláthatóbbak a skillek, csak nem valami jók. Ó! Ez egyik nem rossz. Ezt nyomunk neki, mert azt kell valamit tudom már mihez. Rettenet. Halléluja. Mindenki ugrott egy szintet. Végezett kutya. De itt a másik. Wyvern poison. I'm almost certain. Poor thing. We'll have to leave him here. We could tell his owner where he is. I don't know that it'll help much, though. Hát vissza kéne He looks mennem, worse. nem? Do you think he's in a lot of pain? Here's a use for that antidote we made. Jaj, már van. Oh, is a cute puppy. I suppose we can't keep him, can we? His owner is probably waiting back at camp. Na. Akkor vissza is kell menni emiatt, vagy? Vagy mi? It can't be far off. Jó, arra is el lehetne menni. Ó, de jó. You know, I'm not sure I want to see the creature though. Looking for clues. Hawk. Ugh. Not the wisest thing you've ever done. Ooh, nug bones. I wonder if a nug call would help attract a wyvern. You know a nug call? You go elbow deep in wyvern shit, and I'm the weird one? Miért az, hogy nincs küldetés? Nem tudom, olyan, mire bugos lenne valahogy ez a DLC, nagyon fura. Kiálltunk egy részt. Wait, what happened to the birds and everything? Disgusting. Uha, ez olyan sok minden maradt. Yes, I think this would be the place to find a wyvern. And room enough to kill the thing without getting sat on. They're not stupid, though. We'll need some really good bait. Think we have enough bait to draw one in? It may not entice a more experienced creature, but how much wyvern do we need to impress the Duke? I mean, something big would be fun, but we're here for other reasons. I'm not here to impress anyone. Let's bring in something manageable. What? Nothing. All right, let's see what we have. Plop that down for starters. Right, now the blood. What? The prey needs to be moving, doesn't it? Well, here I go. Just be ready.
isteni boss gyakorlatilag. Nekem jött. Elhozza a kicsinyeket is. Ezt már nem. Ezen mit gondoltam. The Ferelden turnip. They say you are a champion of some backwater city in the east. Quite an achievement, I'm sure. I suggest you run along with your servants while you have the chance. This wyvern was mine to kill. Azóta túl könnyű volt ez. És fedezeket kell levelni. Egy 5 éves bassz. It was my turn. I'm certain we can come to an arrangement if you like. You keep your mouth shut like a good dog, and you get to keep your tongue. That's the arrangement. You do realize Hawk can beat you like a rented mule with both hands tied behind his back. More insolence! From a knife ears this time! I can't take no more of this. Kill them all! We can save the wyvern was too much for them. Iszonyatsaban vannak basszus, úgyhogy ez így érdekes lesz. Mindjárt. Látos lesz. Arra gondoljátok, a skill-ek egy csomó karakternél nem működnek. Észrevettétek-e, de csomó karakternél nem működnek. Ellenséges kutya is. Now, what is going on here? Prosper, this bloody bastard tried to steal my rightful kill. Now, is that any way to speak of the champion of Kirkwall, Baron? This is your fault for inviting a stinking turnip in the first place. Your mother would be ashamed. Says the man whose mother has slept with half of Valchevin. My apologies. Arlange has always been a cheat. What would you have done with him? You're not suggesting... Why not? You believe Arlange would have stopped short of murder, given the chance? Something on your mind? Just let him go. He's not worth your time, Hawk. My word, such mercy. He can't be more than he is. That's all. You've bested him. I've no interest in more bloodshed. You hear that, Arlange? It behooves you to leave while you still can. Fine. I will go. Congratulations on finding the wyvern. It looks like a fine one indeed. There will be a celebration in the chateau courtyard. Do attend when you're ready. You're ready, man. That would be very
Helyes voltam. Park is nice to everybody. Well, not that. Yes, skeletons and things. Díszes Orléz. We only slaughter 90%. De nem voltunk az egyik irányba viszont. Na most először nem csak kastélyhoz kéne menni ugye, ha lehetne, hanem visszaadni a küldiket. Thought about planting a garden. I haven't really. Why? Things seem so grim all the time. You could use a few flowers. Jaj, ez valahogy visszavon tartom. Nem tudom, erre nem voltunk? Vagy... Erre itt voltunk, igen. I am more than grateful, monsieur. Take this with my thanks. Adott valami ilyet? Ó! Most ez sem jobb, mint ami nálam van. Bár való igaz, hogy nem rossz. So this is what life could have been if Father hadn't been exiled. I think I'm all right with what I've got. And who I've got. Right. This sounds so ridiculous. They're not all Medium like this. kőzet. I wouldn't be. Father wasn't. I suppose that was the Abból problem. van bőven. Igazából. Majdnem megint ilyen idércvalók. Ajaj. Ennek is. Dob már. Kicsit máshova mentem, mondtam neki, de nem baj. Isten, van egy olyan óriás. A csaj megint meghal, de valahogy nem tudok rajta csodálkozni. Még sokkal kisebb szinten van, mint én. Ez mi a feje? Előtt szakott az elején. Van nagy gyújtamat. A szerencsé ebből mindig van. Meghalhat nyugodtan, mert tudom gyújtgatni. Egy kis pénz. Meg kell a szuper dolgokat, meg kell vásárolni, a véget ért a DLC, mert van az a hely a városban, ahol nagyon jó dolgokat lehet venni. De erre lehet tovább menni. Hogy? Titkos átjáró. Egy írő. Ami mit ad? Nem azt mondom nagy semmit, de nem sok mindent. Ja. Most lehet visszamegyek oda a kapu elé, leadni a küldiket, és akkor be kell menni a kastélyba. Ha jól értettem.
Várjunk csak egy sárkánygyikot meg se néztem, nem? Automatizál nem kellett. It's so exciting to be able to Kirkwall. It seems we haven't left there in ages. We go to lots of places. Oh, I needed this break. I was starting to think every part of Kirkwall looked alike. How did you learn to do that thing with the knives, Alice? Rowing them? Yes. Isabella did. Ja, így is el tudok Done with the élni, wyverns mindegy. and various nonsense. Back to the chateau. We're here for a reason. Let's take care of it. I'm with you. Csak én érteztem be I meg. had a quick look around. There's one door into the castle that isn't under heavy guard. But there's a problem. Of course. I can't get it open. And believe me, I tried. Bent a nice set of lockpicks in that stupid door. One of the Duke's guardsmen tudom, must mert have nekem the magas key. szintű. They wouldn't just lock themselves out of the castle. I hope. I don't think we want to go digging through a guard's pockets in front of the Duke's guests. I agree. We need to handle this quietly. If you're set on this, we need to split up. Any competent guard will be suspicious of a big group. Tallis and I will look for the key. In the meantime, scout out the castle for another way in. Let's see what we can find out. Come on. Your Grace, this is the event of the season. You have truly outdone yourself this time, Prosper. Ah, at last, Jó, the prosperálnál kell hero of the magadnak. hunt. The champion of Kirkwall has the honor of first kill this day. To hunt the wyvern on its own ground is to tempt fate, a terrible risk. But the prize, I present to you this belt crafted of fine wyvern skin. Wear it well and accept the accolades you're due. Thank you, Duke Prosper. I'm proud to be here. Your humility, my dear Hawk, does you great credit. Tudom, hogy milyen véget Do not szere mind kell verni, Leopold. vagy. My pet is always so Ezt temperamental csak ezt before dinner. szép Leopard, is példa. it? I didn't know wyverns could be tamed. Tame is perhaps too strong a word. My friends, I officially welcome you all to Chateau Hay. Enjoy a taste of our Legion hospitality. Kódex, lovagok. Várjál. Igen, nagyon sok lovag van Ordéziában. Férfinő is belépett a lovagrendre. Rendbe. Na, kiugrott. Szintet. Ja, most valamiért nem tudunk itt szintet ugrani, ha? Szuper. The famous wishing fountain at Chateau Hay. Szökő kutya. Mother had a whole Yeah, collection of these Orlesian caprice stones she I used to think it cast. will be quite Lady My, elegáns. I never thought you'd actually attend, champion. Honestly, I didn't plan on it either, but here I am. I'm glad you came. Otherwise I'd be talking to the Delances. All the soap in Thados couldn't make me clean after that. What do you think of the party so far? Recommendations for people I should chat up? The gentleman over there is Bantegan of Ferelden, younger brother of the Earl of Redcliffe. And of course there's Lord Cyril, Duke Prosper's son. Who are the worst in the crowd? Do you see the two young ladies over there? That's Babette and Fifi de Lancey, daughters of the Comte de Lancey. Don't make eye contact. You'll thank me later. I've never seen anything like it. So polite. That's certainly one way to put it. We should probably go mingle a bit more. Of course. We'll speak later, Lady Elegant. Lady elegáns. Ilyen neve.
Kéne egy... She ran off with an elf man home. Azt mondták, hogy őket kerüljük el. Hén kastély. Old drunkard. Ah, speaking from your extensive experience. You did well, sir. My word, has anyone ever told you you're the spitting image of the champion of Kirkwall? You have no idea how often I've heard that. You sound Ferelden. It's good to see another countryman here. There's Perrin, but he's peculiar. Who is this man, Tigan? I'm very sorry, but I didn't get your name. Hawk. Hawk. Oh, the champion. Tigan, I must speak with you right now about the horrible thing Dulcie de Lancey said. Of course. Please, excuse me, Monsieur Hawk. A pleasure to meet you. If you speak to Ban Perrin, I don't advise you to bring up the Chantry or knickers. Ott egy If you kapít. need anything, don't hesitate to ask. Mother used to love these coins. She never got to bring hers to the fountain. You don't get invited to fancy or legion parties when you marry an apostle. 75 PP. Isn't that the champion of gifts? Még egy kapis. Another caprice. How many of these are there, I wonder? Nem mindig kapok egy 75 PP. They are all anyone wants to talk of now. Nincs itt semmi. Ej. Isn't that the contest below, say? Hé, Leliana. Első rész DLC-ben. Champion, Fülelműleként lett it is lefordítva. good to see you again under less dire circumstances. Betsz a neve. Talis? Liliana, it's so lovely to see you again. You look stunning this evening. Your hair is darling. Did you do it yourself? I get the distinct impression you've met before. Oh, briefly. A long time ago. You meet all sorts of people in Orlais. It keeps life exciting. I get the feeling there's some trouble here. No trouble at all. Everything's fine, Hawk. Why would you think otherwise? We shouldn't take up more of your time, Liliana. I'm sure you have Pedig valami van, mert that need attention. nagyon akartok beszélgetni. Ezt Hawk szépen észre is vette. Can I help you? I just tried one of the canapes, and it was raw in the middle. Someone must alert the kitchen. I don't wish to speak ill of anyone, but they were also overseasoned. I pray Ja, így that próbálunk bemenni. the scandal. Nutmeg. It ruins even the best cook. There's no need for such drama. Come with me. I will see what I can do. Leave them to me. A few moments alone, and I can get us the key to the chateau. De hát nekem kéne mennem. My, what a big store do you have? Do they give those to all the chevaliers? So impressive. Lovely party. Well, Honnan volt nála? De jó. What? He forgot he'd given the key to one of the servants. What kind of guard forgets that he's locked himself out of the castle? we'll go out there and mingle until we find a way in. Or get so full of caviar and wine we fall asleep. Right. Nothing to worry about. This can still work. So let's find the servant. How many could there be? Well, he is Elysian. I'm trying to stay positive. Na itt átkerültem a másik oldalra. Champion, what a surprise. Seneschal, dear, introduce me to your delicious friend. Serendipity. This Fair. is Sarah Hawk. Azt hittem, hogy mi lesz. So, can we talk about something else now? It's been delightful meeting both of you. Don't be a stranger. Tudós, szállásmester, van itt minden. Put what you found to good use. I discovered more. Na, itt lehet még eladni. Hányas? 37-es kell? Akkor ezt ugye hagyjuk. Ezt majd... Hopp.
Ez mágus kell. Jó, az mehet. És mondjuk egyelőre. Ebből veszünk egyet. Paprizból még egy. Kaszat eladása. Ezt nézem, hogy ennek, hát ezt kicserélhetjük szerintem. Majd be tudok dobni egy izét. Egy érmét. Ott így átszolga. Velem beszéltünk, nem? Lady elegáns, ez annyira jó. Még mindig. Can I interest you in some Antivan olives? Or I have some smoked ham from the Androfels. They say it tastes of despair. Wait, does it really? How can ham taste like despair? Why would anyone eat it if it did? That's what the importer said. They all talk like that. This wine has notes of oak and springtime. This cheese tastes of sorrow. Thank you, miss. None for me at the moment. Nobody has wanted anything. Olive duty is the worst job. I must have offended the cook. I don't suppose we could have a peek at the kitchens. I'd love to see this hopeless dish in all its glory. I don't know. I shouldn't leave my post. What a scandalous reprieve from olive duty. Think of what the other servants will say. The upstairs maids will be so jealous Na csak talán, pont erre nem gondoltam volna, hogy ez lesz sikeres, de két ört nézegettem, de hát van. Avoid the cheese plate. Terrible. Have you got the key? I'm usually better at this. She didn't have the key either. This isn't supposed to be so complicated. Lehet, hogy pont azoknál lesz a... Don't beat yourself up. Mondták, hogy ne beszéljünk. We'll find a way in. I hope so. The servant says that she gave it to the Duke's son, Lord Cyril. Let's find him and hope he didn't pass it on to his father. So, Lord Cyril. Lord Cyril, de az hol a franc? Egyelőre nem láttuk. Pardon me, Sir Guard, but could we have a moment of your time? Anything for the Duke's honored guests. I've just encountered some Ferelden band wearing the same outfit as me. I need to change immediately. Utter humiliation, sir. His lordship isn't fit to be seen in this condition. A matter of social life or death. Get me into the castle now. I can see this is a matter of utmost importance, but I'm afraid I do not have the power to help you. I cannot help you. Hát továbbra sincs segítség, ez így van. Itt van Cyril uraság. Excellent. Join us, champion. We were just discussing your famous confrontation with the Kunari leader. You must tell us the tale. It was the talk of Denerim for months. You have never been to Chateau N, yes? Please, allow me to give you this caprice. It's an old custom. My mother spoke often of Leandra. They were great friends when they were young. It's a shame neither could be here. Where are your knickers this time, Perrin? Shut up, you painted shrew! What entertaining manners our guests have. Don't you agree, Hawk? My friend here has been dying to speak with you privately. Just talk to Valahogy el tudja talán venni a kulcsot. For you, Hawk, of course. Yeah, the Regency wallpaper is and I wouldn't. Forget it. That wyvern blood has some kick, doesn't it? Ha megint nem, This is ezt nem officially hiszem. my worst night ever. Not Lord Cyril's type. Maybe he just doesn't like elves or women. In either case, you're the answer. He has the key. Go get it. What? It's your turn, Hawk. Go on.
I guess it wouldn't hurt for me to go talk to him. Please, please try. I think he likes you. So good luck with that. Na de jó. Erre nem emlékeztem. Tell the elf that her pleas are for nothing. She's pretty enough, I suppose. No doubt there are some men who would like that sort of thing. I don't know what to say. I've never had a vindictive temper, monsieur. Fetch me a glass of wine, and we will say all is forgiven. Well, did you get the key? No. It's your turn now. Go get him, Tiger. Oké. Jajtam boroskapa. I've got a drug we can slip in his wine. He'll sleep like a baby. We can search it. There. Give that wine to Lord Cyril and just try to act casual. Your wine, Lord Cyril. Words can't express how I'm sorry I am for the hardships you've endured at the hands of my friend. By nature, I am very forgiving. We will let bygones be bygones. Andraste, the wine has gone straight to my head. I feel... Valami altatós volt. You have it. Tell me you have it. I have it. Good. Then we can find the jewel and get this over with. And here I thought we were getting along so well. I can't imagine anyone I would rather attend an Orlesian party with, even if you are human. Let's find that door and get inside. Hopefully nobody knows. Mindig kedves vagyok vele, na most be tudom még dobni az érmét. Hát... Ennyi volt, több nincs. És ezzel még mit tudok You dumálni. are Hawk, are you not? I heard about your mother. You and your uncle have my deepest condolences. Were you a friend of hers? I knew Leandra many years ago, before she left Kirkwall. I don't think I got your name. Dulcie de Lancey? My husband is the Comte de Lancey. These are my daughters, Babette and Fifi. Charmed. What a delight. That's very kind. Enjoy the celebration, Mr. Oak. The Duke is famed for his hospitality. És akkor most mit kéne csinálni? An excellent... Ja, valahol volt egy bejárat, nem? Emlékszem, ott az elején valahol. Lehet, hogy rosszul tudom. Hát van még egy ilyen. It's all leisure. Better not to know. Ó, yeah, meg volt az összes. Ezek szerint. Ezt az őrt viszont még nem kérdeztem. Is something the matter? My friend here has had a bit too much wine. She needs to sit down inside before she gets sick on a duchess. Oh, I can hear the ocean in my head. Tide goes in, tide goes... Ow. That's never a good sign. My apologies, but I couldn't let you in, even if I wished to. Ez hihetetlen. Ugye francba jussunk be. Ah. Jó, hogy ott van magas feltörésem, meg hát most megvan a kulcs is. Minden van, mit gondolkozz. What is your name? There's no need for you to die today, friend. Just move on. You never saw us. See? You could have walked away. Is something wrong? I didn't want to kill him. I've seen you kill several men. There are other paths. They do not all need to lead to the same destination. Enough. We're here for the heart. I'd like to do this quietly. Alert as few guards as possible. What do you think? Let's do it quietly.
We shouldn't get into fights if we don't have to. I'm glad you agree. Let's go. This part of the chateau will be crawling with guards. We'll have to try our best to keep out of sight. Or we could try to create distractions, provided you're good at throwing stones. And if all else fails, we'll give them a sharp knock on the head. Right, of course. Just try not to do it all the time. All right, I'm ready when you are. Try not to be seen. Mi rohanjál mindjárt, basszus. Rohanjál mindjárt. Na és nem kívánt, hogy megkívánok a herceg partiára? Ó, minden olyan nagyszerű és orlész dekoráció, társaság, az étel és az a bor, mely mámorba szédít. A herceg tudja, mely költségeket spórolt valóban. Mit hallottam, ezt válságban is oldják meg a partik miatt. Van egy egész szegénység a buta, egyszerű peredőnekből, akik a hegyekbe is felviszik a boros hordokat, és annyira ostobák, hogy nem tudják ezen az egy alkalommal többet kereshetnének, mint egész évben. Annyira röhelyes, Fifi és én is srácszerünkkel láttuk a munkásokat, hogy legurult a hegyről, és összetört magát a mélyben. Micsoda szégyen. Majd meghaltam, amikor láttam szétvenni ezt a vámolatos vöröset a földön, vagy talán a munkásvére volt, mindegy is. Babaddelás levele bátyjának Emilnek. Na, és akkor most megint el kell terelnünk, úgy látom, arra felé. Áj, de jó. Nem annyira fog ez sikerülni. Áj, de jó, nem vette észre, de... Hát csak lehet, hogy a csajt észre fogja venni. De amíg az... Most hogy vett észre? Hát... Kívül voltam a zónáján. Kívülni a fene. Did you hear about the Duke's meeting with the Empress? Nem látnak, nem I hallnak. never listen to court gossip. That'll get you killed, my friend. Akkor saját meg ott marad örökké a sarokba? Mi? Can't speak now. I have too much to do preparing the banquet and Leopold's dinner. You don't want to see a wyvern go hungry. If you need something, ask one of the servants. Well, why are you still bothering me? There's a problem in the courtyard. Something about a poisoned comtesse. The servants were looking for you. A maker's breath. What have those useless elves done now? I suppose I'd better deal with this. Szakácsjegyzet. A gyerekes vezetős szakácskönyv talán segít megkavarni Leopold ételét. Egy új fűszert próbáltok ez öreglen, egy köteg szállított fehérről, néhány szelet érett csajt és sok fehérrépa. A herceg egész napos hasmarsot kapott tőle, nem elfelejteni, máskor mese fehérrépát használja. Hogy hozzá egy adag fehérrépát. Ez mi? Ja, hoppá. Ezzel... Hogy direkt jó sokat raktam vele, aha. Ha. Így legközelebb akkor hasmarsot fog most kapni. Remélhetőleg. Legalábbis gondolom ez a cél. És jó sok répát raktam vele most. Erre mi jó? Egy láda. Ha, azt nem lehet főszedni. Ja, fele. Még annyira nyilvánvaló. Mert eljutni is tudok. Ha. Még elég hülyén van megoldva a leütés, de... Kulcs. Azért mondjuk a játék enyhén szóval nem egy Assassin's Creed vagy egy Splinter Cell, azért szeretnék persze, hogy az legyen. De hát ez nem lesz az sose.
do it. Lovely story. Here, that's mine. Ó, videó. Szabad ég alatt ez így nehezebb lesz. It shouldn't be much further. Hát. Öppene, nem tudom eldobni. A másik oldalról, mi a hülyeséged? A másik oldalról 100 kilométerről veszik észre. De mi? Közelében nem voltam a jelnek. Nagyon szarra, látszik, hogy ez nem erre találták ki. Alapvetően megint jó az ötlet, csak a megvalósítási hülyeség. A játék nem erre lett kitalálva. Someone's here. Jól sikerült leütni. Jön a következő. Ezt is leütöttük. Kételkedő. Mi ez? Az állítás így is elég nagy bónuszom van. Ezt nem is láttam. Ez így honnan? Semmiből? Vagy ezek fölkelnek fél percen belül? Mi a fene? Hülyeség ez. Annyi hülye van megcsinálva, basszus. Lehet, hogy fölkelnek. Az hát. Hát ez így szar nagyon, mert akkor nagyon gyorsan kell dolgozni. Nem tudom, hogy menjek tovább, hogyha milyen gyorsan fölkelnek. Na, hát ezt így hogy csináljam meg, basszus? Istenem. De szarul van ez megcsinálva. Most az arra felementál, akkor így lehet, hogy egyszerűbb lesz. Most nem tudom, hogy a ládát megszereztem, vagy sem, de megnézzük. Aha. Szerencsére igen. Olybá tűnik. A szintlépés most már jöhet. Ja, csak ennyi. Ez volt a szintlépés. Maradt még egy ügyesség. Szerelmes vers. Bizonytalanság. Végtelen lehetőséget tár eléri. Régi orlészszakás. És nézz szét, hátra van több is. Evelynnek jöhet.
Ajtó, számtalan szigár. Telenyomtam fehér ripával, talán elég lesz. You didn't try the cheese, did you? Are you joking? It tastes of despair. I'm not a madman. I can't do that. I can't do that. Miért franc? Miért nem? Azt én nem tudom megtenni. Nem tudom megtenni. Nem értem. Milyen okból nem tudod, kérlek, alhasan megtenni. Na mindegy, innen fogjuk folytatni a következő videóban. Azt hittem egy videóval ki tudjuk hozni a DLC-t, de akkor lesz, ez is 2 lesz, aki úgy sziasztok!